saka yung ganit ba daw. Kahit ilang feet yan lang ang ganito. Alam mo ba, kapag nabatan ka sa building guys, ibibigay ko yung isang karton na isang buo talaga, at yung buong feet. Dito, kaya lang yan hanggat ano, sira na? Ang gawa, mag 3 days na. Pa 3 days na. Sabihan na kinain ko, ibigay mo ng bago pa nakasira. Kaya pamimigay nila kung sira na. Kasi araw noon, nagtatatlong araw ang pagkain sa res. Sabihan ko siya. Kaya inaano sa akin na lahat ng bukas, lahat ng gulay, inihugasan na. Kasi hindi na, nung hindi tatawagin ko na pagkakain sila, inihugasan na. Pagkakain sila ng sarata, hindi. Nakalagay na yun lahat sa tupperware dahil hinugasan ko na. Kasi pag Sabado yun lang ang trabaho ko dahil naghuhugas lang ako ng mga gulay. Tapos na magluluto ng lunch namin yun lang. Hindi ako naglilinis. Tapos, pag gusto ng amo kong babae o amo kong lalaki maggawa ng sarata, hindi na nila ako tinatawag. Kasi lahat na ng gulay na nahugas na yan, ilalagay nila na halo-halo sa tasa, sa salad pan. Dito wala lahat ng kanutan. Ayun na, kasi ko naman yung Ando niya, hindi ako makaano-ano lang. pagprito. Patayin ko na yung cellphone mo kasi. Wala akong experience para sa tatay. Wala akong experience. Wala akong experience dahil. Hindi ko parang gumawa.
Ilipat na nga doon sa ako. Lili lang yun.